I don't know. Yeah, I'm. Okay. If you, I'll play it before. Danica, you made it. She can. Maybe you can tell like first Lord Kirtan and then go to his class and Right. then Bada goes Kirtan. Okay, sure. Oh, Lady Madhava plays kartals nicely. You gonna play kartals? Yeah. Play Lady, you translate. play half time. Sure. Got it. Hare Krishna. Hare Krishna. Hare Krishna. Welcome everyone to Sri Vrindavan Dham, Kartik Parikrama 2023. Добро пожаловать всем преданным на Вриндаван Dham Картика Парикраму 2023 года. Can you all hear? Вам всем хорошо слышно? Слышишь? No. You can't. Okay. So, Lady Madhava's mic. So we are in a very holy place. Мы находимся в очень священном месте. Gurudev's going to explain the Mahatmya, the history of this place where we are. Гурудев, он чуть позже расскажет Махатмию, историю этого места, в котором мы находимся. You know we're in Vrindavan. That's the holiest of holy. Конечно же, мы с вами уже знаем, что мы находимся в Вриндаване, самом священном из всех священных мест. But within Vrindavan there are so many other holy places with their unique stories and histories. Но в самом Вриндаване есть множество уникальных мест со своими особенными историями. We are at Varaha Ghat, И мы сейчас с вами находимся в which is Вараха Гате. also the ashram of Gautama Muni. Это также является ашрамом Гаутама Муни. So Gurudev will explain that. И Гурудев об этом First расскажет. we'll have 1 hour of kirtan. Сначала у нас будет час киртана. We'll have Gurudev's teachings and explanation of where we are. Затем Гурудев даст описание, учение того, где мы с вами And находимся. then we will have another hour of kirtan with Badahari Prabhu. А затем у нас будет еще один часовой киртан с Бадахари Прабху. Jai. And so before we start our first kirtan, let me invite you to try to be in a proper frame of mind. И прежде чем с вами начнем воспевать киртан, позвольте мне дать вам небольшое видение в то, что сейчас будет происходить, осветить. Try to be attentive to where you are, present to where you are. Пожалуйста, постарайтесь быть внимательными и погрузиться, присутствовать в том месте, где вы сейчас находитесь. You have come to Sri Vrindavan Dham with your body, but maybe your mind is still wherever you have come from. Вы пришли в Шри Вриндаван Dham своим телом, приехали сюда, но, возможно, ваш ум еще находится где-то в другом месте, возможно, там, откуда вы приехали. So try to bring your mind here as well. Поэтому постарайтесь, пожалуйста, сюда также и свой ум привнести. We can take some lessons from Akrura and how he came to Vrindavan. Мы можем научиться, по примеру Акруры, того, как он пришел в Вриндаван. It's so nicely described in the 10th canto of the Bhagavatam. В 10-й песне Бхагаватам так замечательно написано. He came full of anticipation Он пришел полное воодушевление, that I will be in the land of Krishna. думая о том, что я буду находиться на земле Кришны. He was full of gratitude. I have this benediction, this blessing to enter Krishna's land, Krishna's pastime abode. Он был полон благодарности того, что у меня есть эти благословения прийти на землю Кришны. You all have a story how you managed to come here. У каждого из вас есть история в отношении того, как вы сюда приехали. Akrura's story was interesting. He was sent by Kamsa. История Акруры была интересна тем, что его послал сюда Камса. Kamsa sent him to bring Krishna and Balaram to Mathura so that he could arrange for them to be killed. Камса отправил сюда Акруру, чтобы он забрал Кришну и Баларамам, привез их в Мадхуру и убил там. Akrura knew that wouldn't happen, И Акрура знал, что это должно произойти. but he found it
he expressed gratitude. I am grateful to Kamsa, of all people, for sending me to Vrindavan. И тем не менее Акрура, он испытывал благодарность даже Камсе, потому что из всех людей именно он отправил его сюда, во Вриндаван. So whatever your story, feel grateful that you're here by whatever arrangement was there. Поэтому какая бы история ни была у каждого из вас, пожалуйста, постарайтесь почувствовать благодарность благодаря тем обстоятельствам, по милости которых вы оказались тут. And then Akrura also put himself in the right frame of mind in thinking how when I arrive, I will do this, I will do that. I will see Krishna, I will pay my obeisances, I will take the opportunity to look upon his face. И также Акрура, он воспользовался возможностью подготовить свое сознание в правильном настроении в отношении того, как он придет сюда, он увидит Кришну, он предложит ему поклоны, он будет созерцать все эти моменты. Now you have come, also fix your mind. I am here. I am going to pay attention when I chant. I'm going to be present for each class, for each kirtan, in front of each deity. И сейчас вы приехали сюда, в Вриндаван-дхам, и, пожалуйста, будьте внимательны, сосредоточьтесь на том, где вы находитесь, что происходит. Сосредоточьтесь ваше слушание на киртан, на воспевание святых имен, на каждой лекции, на каждом даршине, который мы видим. Enter into this process, let your heart be moved and opened up. Войдите в этот процесс, позвольте вашему сердцу раскрыться. Bhakti is more than logic and reason. Бхакти больше, чем логика и причины. It's an experience that you have. Это опыт, который вы испытываете. Let your heart be touched to experience the power of devotional service. Позвольте вашему сердцу соприкоснуться, чтобы получить опыт этой милости. This place is also Gautama Rishi's ashram. He was a great logician. И это место также является ашрамом Гаутариши, он был величайшим преданным. Nyaya philosophy. Он в философии очень. And so Nyaya is logic. It's one of the 6 Vedic philosophies. И 6 ведических философий есть, и он изучил одну из The них. 6 Vedic philosophies are concerned with how to end suffering. Они сосредоточены на том, как жить. 6 Vedic philosophies are concerned with ending suffering. And so Gautama's approach is we will end suffering by proper reasoning, by thinking properly. И каждое из этих 6 направлений сосредоточено на том, как избавиться, покончить со страданиями, и у него сосредоточено на том, чтобы как погрузиться. We reject that approach. Но мы это непосредственно то, что он дает, отвергаем. Logic will only help us so far. Потому что если мы с логикой будем подходить к этому, то это нас недалеко уведет. We want to invoke Krishna's mercy. Мы хотим привлечь милость Кришны. We want Krishna's blessings, and that is our process. И наш процесс заключается в том, что мы хотим благословения Кришны. We are here in front of Sitaram Lakshman. They had some pastime with Gautama. И мы здесь находимся перед божествами Сита, Рама и Лакшманы. У них есть особая история, связанная с Гаутамой. Also Varaha Dev. Также здесь присутствует Варахадев. Varaha Dev, he is looking for the earth that has fallen into the ocean. И Варахадев, он в поисках находится земли, которая упала в этот океан. Different appearances. He comes when the earth needs to be rescued from the ocean, from the dirty bottom of the universe. И на самом деле в различных обстоятельствах он приходит для того, чтобы с дна этого оскверненного грязного океана привнести и снова поднять землю. And we are all like fallen stars as well. We have fallen into the ocean of material existence. И мы все подобны падшим звездам, которые погрузились в этот океан материального существования. We are in the ocean of lust and anger and greed. Мы находимся в океане вожделения, жадности и гнева. Varahadev can dive into our hearts and find that soul, that pure soul that is there hidden, lost. И Варахадев, он может нырнуть в наше сердце и затерявшуюся душу там поднять. We can try to invoke His grace, His blessings upon us. И таким образом мы можем сейчас пробудить, призвать милость Его. When your mind wanders, bring it back to hear the holy name. Когда ваш ум блуждает, постарайтесь вернуть его обратно к святому имени. When the mind wanders, bring it back to sing the holy name. Когда ваш ум блуждает, постарайтесь вернуть его к воспеванию святых имен. It will wander. Он будет блуждать. Every time you bring it back, every time you are creating a new pattern, you're getting
discipline, you're getting control over your mind. И каждый раз, когда вы будете возвращать свой ум обратно, вы будете развивать определенный навык, вы будете дисциплинировать The его. more you do that, then the more you will have, you'll have that control. You'll be making your mind your friend rather than it being your enemy. И чем больше вы будете действовать таким образом, тем больше вы будете брать под контроль свой ум. И он уже будет не вашим врагом, а вы сможете сделать его своим другом. Namo Vishnu Padaya Krishna Prishtaya Bhutale Shrimate Bhakti Vedanta Swami Niti Namine Namaho Vishnu Padaya Krishna Prishtaya Bhutale Shrimate Bhakti Vedanta Swami Niti Namine Namaste Saraswati Devi Gauravani Pracharine Nirvishesha Sunyadi Pastacha Desha Tarine Jaya Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shivasadi Gaura Bhakta Vrinda Jaya Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shivasadi Gaura Bhakta Vrinda Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shivasadi Gaura Bhakta Jaya Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shivasadi Gaura Bhakta Vrinda
Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shivasari Gaur Bhakta Jaya Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shivasadi Gaura Bhakta Vrinda Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shivasadi Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Krishna Hare 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 Rama Hare Rama Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Hare Krishna Krishna Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Hare Krishna Krishna Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Hare Krishna Krishna Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama
Rama Rama Hare Hare Krishna Krishna Hare 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 Rama Hare Rama Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama. Let's all chant together, one voice. Hare Krishna, everybody. Hare Krishna. And again, one voice, everybody. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare. And again, louder. Hare Krishna, Hare Krishna, Gurukulis. Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama, Hare. One more time, all together. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama,
Rama Rama Hare 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 Rama Hare Rama Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Hare Krishna Krishna Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Hare Go to pray. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Prem se bolo. Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Go to pray. Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare.
Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Go to pray. Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Ram Sabalam. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Go ahead. Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Rama, Hare Rama,
Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Gaur Hariba, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Rama, Hare Rama, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Rama, Hare Rama,
Let's all chant together, one voice. Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama. And again, one voice. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare. And again, loudly. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. And again from the heart. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. One more time. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. That's number 3. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare.
Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Bolo, bolo, bolo. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Bolo bolo. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Go ahead. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna,
Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Lord praise. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Bala 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 bala. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Bala bala bala. Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare.
Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. All together, one voice. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Hare. And again, one heart. Hare Krishna, Krishna. And again, one heart. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama. One voice. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama. And again, one heart. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama. One voice. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama. And again, one love. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama. And again, one voice. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama,
Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. We can all chant together, one voice. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. One more time with our arms in the air and our hearts open.
Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Shri Harinam Sankirtan Ki, Srila Prabhupada Ki, Srila Gurudev Ki, Vrindavan Parikrama 2023 Ki, Nitai Gaur Premanande. Shri Prahlad Prabhu ki! Hare Krishna. We heard that there are some devotees here who speak Hindi, who might not be able to understand English. So we have arranged Hindi translation for you right outside the door on your left. Naman Prabhu will be translating. यहाँ कुछ लोग हैं, आप अंग्रेजी नहीं जानते हैं मगर आपको हिंदी में क्लास सुनना चाहते हैं, आप ऐसा दरवाजे के तरफ बाहर जाइए, वहाँ लेफ्ट में नमन प्रभु हिंदी में ट्रांसलेट करेगा. Verse keeps disappearing. Okay. Oh, yeah, they can, yeah, I saw it. No, you keep them with you. First. Hare Krishna. Hare Krishna. Om Agyan Simadandasya Gyanangana Shalakaya
Chakshurnamilitam jena tasme Shri Gurave Namaha. Shri Chaitanya Manobhishtam Stapitam jena bhutale Swayam Rupa Kadamayam Dadanti Swapadantikam. Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shri Vasadi Gaur Bhaktivinoda. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama. Before speaking on the subject matter today, I'd like to quote a very beautiful verse about Vrindavan from Sri Chaitanya Charitamrita, Madhya Lila, chapter 21, text 45. И перед тем, как мы начнем обсуждать сегодняшнюю тему о славе Вриндавана, я хотела бы процитировать прекрасный стих из Шри Чайтанья, из Шримад Бхагаватам, описывающий славу Вриндавана. This is a verse glorifying Vrindavan. И этот стих, прославляющий Вриндаван. And we're repeating it so we can get in the mood of Vrindavan. И мы повторяем его для того, чтобы мы могли попасть в настроение Вриндавана. It's not enough just to be here, we have to be in the mood of Vrindavan. Недостаточно просто находиться здесь, нужно находиться в определенном умонастроении Вриндавана. So this verse is very special because it's spoken by Lord Chaitanya Mahaprabhu himself. И этот стих является очень особенным, потому что его сказал сам Господь Чайтанья. He said, Vrindavan Dham is very soft due to the mercy of the Supreme Lord, and it is especially opulent because of the mood of conjugal love that pervades every speck of dust in Shri Vrindavan Dham. Он сказал, Вриндавана Дхама очень мягка по милости Верховного Господа и особенно богата благодаря настроению супружеской любви, которая пронизывает каждую пылинку в Шри Вриндавана Дхаме. Vrindavan is glorious because the transcendental glories of the son of Maharaj Nanda are fully exhibited here. Вриндаван прославлен, потому что трансцендентная слава сына Махараджи Нанды полностью предоставлена здесь. And the last line is particularly nice. И в последних линиях он особенно подчеркивает это. Mahaprabhu says, under the circumstances, not the least anxiety ever arises in the heart of a true Brajabasi. Он говорит, в таких обстоятельствах в сердце истинного Враджабаси никогда не возникает ни малейшего беспокойства. Under the circumstances, not the least anxiety ever arises in the heart of a true Brajabasi. Ни при каких обстоятельствах в сердце истинного Враджаваси никогда не возникает ни малейшего беспокойства. And I have one more verse I'd like to teach you because I think while we're going on Parikrama for 1 month, we can all eventually memorize this verse, which really helps us understand Vrindavan in essence. И у меня есть еще один стих для вас, благодаря которому мы можем понять Вриндаван и его суть. И так как все мы ходим на Парикраму, может быть, повторяя его, вы сможете его запомнить. You can repeat after me. Вы можете повторять за мной. Now it's Krishna speaking about Vrindavan. И это Кришна говорит о Вриндаване. First we heard from Mahaprabhu, Сначала мы услышали о Махапрабху, and now we're hearing from Krishna. а сейчас мы услышим то, что сказал It's a Кришна. very short verse, but we've heard before that eloquence is truth spoken concisely. Это очень короткий стих, но мы слышали ранее, что элегация или грация — это правда, которая выражается в нескольких словах. Vrindavan is Krishna's home, Вриндаван является домом Кришны. and this is how he describes it. И это то, как он описывает Вриндаван. Srimad Bhagavatam 10:24-24. Шримад Бхагаватам 10:24-24. My dear father, our home is not in the cities, towns, or villages. My dear father, our home is not in the cities, towns, or villages. Being forest dwellers, we always live in the forest and on the hills. Он говорит: «Мой дорогой отец, наш дом не в городах и деревнях. Будучи лесными жителями, мы обитаем в лесах и на холмах». It's a little bit of a different Vrindavan than we see today. И Вриндаван чуть-чуть отличается от того, что мы видим сегодня. You can repeat after me. Вы можете повторять за мной.
first in English and then in Russian. Сначала на английском, потом на русском. My dear Father, Мой дорогой Отец, our home is not in the cities, towns, or villages. Our home is not in the cities, towns, and villages. наш дом не в городах и деревнях. Being forest dwellers, Будучи лесными жителями, we always live in the forest and on the hills. Always live in the forest мы всегда обитаем в лесах And on the hills. и на холмах. My dear Father, our home is not in the cities, towns, or villages. Being forest dwellers, we always live in the forest. Мой дорогой Отец, наш дом не в городах и деревнях. Будучи лесными жителями, мы всегда обитаем в лесах и на холмах. And on the hills. И на холмах. So that's the Vrindavan we try to see by coming on Parikrama. И это тот Вриндаван, который мы пытаемся увидеть, когда приходим на Парикраму. Of course, with our naked eye, you can look outside, all you see is buildings and honking horns. Конечно, с нашим прежним видением мы посмотрим на улицу, наружу, и увидим только какие-то дома и здания. But the purpose of these wonderful kirtans, as Sri Prahlad led in the various classes we'll have for the next month, that's to help us see Vrindavan as it is. Но вот те киртаны, которые проводит Шри Прахлад Прабху, и те лекции, которые у нас будут в течение месяца, они помогут нам увидеть настоящий Вриндаван. It's said that a saintly person he sees through his ears, not through his eyes. И говорится, что святой человек, он видит через свои уши, а не через глаза. Shravanam Kirtanam brings Krishna Smaranam, hearing and chanting about the Lord, that brings remembrance of Krishna. Воспевание и слушание, оно помогает нам помнить о Кришне. So that's the purpose of our Parikrama. И вот это то, для чего мы посещаем Парикрамы. And although we'll be traveling to different places, mainly we're simply sitting, as we are here, sometimes dancing and chanting, but basically we're just sitting and chanting Hare Krishna and having Hare Katha. That's what we do. И обычно мы путешествуем в разные места, но когда мы приходим в какое-то место, мы вот так вот садимся, начинаем обсуждать Хари-катху и воспеваем. And the reason that we're doing this parikrama is very nicely explained by Krishna's father, Nanda Maharaj, who says in Srimad Bhagavatam 10:46-22. И причина, по которой мы проводим эти парикрамы, очень хорошо описывается Нандой Махараджем, отцом Кришны, который он и он описывает это в Шримад Бхагаватам. When we see the places where Mukunda enjoyed his sporting pastimes, the rivers, hills, and forests he decorated with his feet, our minds become totally absorbed in him. Когда мы видим места, где Мукунда наслаждался своими играми, реки, холмы и леса, которые он украсил своими стопами, наш ум полностью поглощается им. The whole purpose of Krishna consciousness is always to remember Krishna and never forget him. И цель нашего сознания Кришны — это всегда помнить и никогда не забывать его. Or as Nanda Maharaj says, our minds become totally absorbed in him. И когда Нанда Махарадж говорит, тогда наш ум полностью поглощается в него. So how do we totally absorb our minds in Krishna? Как же мы полностью поглощаем наш ум в Кришну? Nanda Maharaj advises. Нанда Махарадж нам советует. When we go and see the places where Mukunda enjoyed his sporting pastimes, the rivers, the hills, and the forests that he decorated with his lotus feet, our minds become absorbed in him. This is the definition of Parikrama. И Нанда Махарадж говорит, когда мы видим места, где Мукунда наслаждался своими играми, реки, холмы и леса, которые он украсил своими стопами, наш ум полностью поглощается ими. И это определение Парикрамы. We're going to take you to lots of places where Krishna sported with his friends, his cowherd friends and his girlfriends. И мы будем водить в разные места, там, где Кришна наслаждался своими играми с мальчиками-пастушками и пастушками. In the rivers and the hills and the forests. И реки, холмы и леса. And by chanting his glories there and hearing what he did there in all these 30 places we're going to visit, we hope that your minds will become totally absorbed in him. That's the purpose of Parikrama.
И благодаря слушанию о всех тех местах, которые мы будем посещать, мы будем надеяться, что ваша любовь к Нему разовьется, и это как бы цель нашей парикрамы. And the proof will be that when this Parikrama party is over in 30 days, you'll be going back home to your countries. All you can think is Krishna, 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 hey! И доказательство этому будет, когда вам нужно будет уезжать спустя 30 дней в свои страны. Вы только единственное, о чем вы будете думать, это о Кришне. So today, the first day of our Parikrama, we find ourselves at Varaha Ghat. И сегодня, первый день парикрамы, мы находимся в Вараха-Гате. As we explained in Bhagavatam class yesterday, this was previously a ghat on the Jamuna River. И как мы объяснили вчера на лекции по Шримад-Бхагаватам утром, что это являлся гатом на реке Ямуне. A ghat is a place where boats land to let people off from the river to the land. It's a place where devotees come to bathe. И гат — это место там, где приезжают разные лодки, высаживаются люди, там, где люди приходят принимать омовение. So where's the river? И где же река? If you look outside, do you see a river? Если вы посмотрите сейчас, увидите ли вы реку? You see a moving river of cars. Единственное, что вы увидите, это движущую реку из машин. So how's this a ghat? И как же это являлся гатом? Well, 5,000 years ago, the Jamuna River ran right where the Parikrama marg is. Но 5000 лет назад Ямуна протекала прямо здесь, по Парикрама-маргу. Actually, in those days, you could say Vrindavan was like an island, at least this part of Vrindavan, not Braj Mandala, but the village of Vrindavan was surrounded by the Jamuna River. Но если мы узнаем о истории Вриндавана, тогда мы узнаем, что в те времена, 5000 лет назад, Вриндаван, он был таким как бы островом, его окружала по всему периметру река Ямуна. And with the Parikrama marg, you walk around Vrindavan, it takes about 2 hours or so. You walk around on Parikrama marg, that used to be where the Jamuna River was. И вот тот Парикрама-марг, по которому мы сейчас обходим Вриндаван Парикраму, что занимает около 2 часов, раньше являлась Ямуной. She's shifted in time by her own desire. И спустя некоторое время, благодаря своему собственному желанию, она как бы отодвинулась. But the ghat remains here. Но гат остается на том же самом So we месте. say in English, in your mind's eye, you can just imagine you're sitting in Vrindavan proper, and you can imagine the Jamuna River running by here. Instead of hearing cars, you can hear the gentle waves of the river. И в своем уме вы можете представить, что мы сидим в таком древнем старом Вриндаване, и здесь протекает река Ямуна, и вместо звука машин вы можете слушать шумящие воды Ямуны. And our acharyas, they describe this was the first ghat in Vrindavan. И наши ачарьи описывают, что это был самый первый гат во Вриндаване. So it's called Varaha Ghat. И поэтому он называется Вараха Гhat. May sound a little strange. Varaha Ghat in Vrindavan Dham, it's a different mood. Varaha. И звучит очень странно, Вараха Гhat, такое странное настроение Варахи. Что же он делал во Вриндаване? But we'll hear in this lecture how Lord Varaha had a very beautiful pastime here with Krishna's gopis. Но мы услышим, как Господь Вараха, у него здесь проходила прекрасная лила с гопи Кришны. Everything's possible in Vrindavan. И все возможно во Вриндаване. So Lord Varaha is quite popular in the greater, you could say, Vrindavan or Mathura Vrindavan Mandala, this whole transcendental area where Krishna appeared and he came to Gokul and he had his pastimes. It's called Mathura Vrindavan Mandal, this greater area. He had a number of pastimes here, Varaha. И Господь Вараха вот этой Вриндаван Мадхура Мандали, он является достаточно популярным, и мы называем это Вриндаван Мадхура Мандала, это то есть то место, где явился Кришна, где он проводил свои лилы, где он проводил свои игры, и здесь достаточно большое количество лил произошло с Господом Варахой. I mentioned yesterday in Srimad Bhagavatam class that he had a very nice pastime at Vishram Ghat, which is a little closer to Mathura. И я упоминал вчера в лекции по Шримад-Бхагаватам, что у Господа Варахи была прекрасная лила здесь, в Вишрамгате, недалеко от Мадхуры. So today we're going to have Ghat Katha. И сегодня у нас будет Гат Катха. I never gave a Ghat Katha
kata before, but we'll have Ghat kata. Я никогда раньше не давал гат катхи, просто катху давал. Because both of these ghats are in Vrindavan. Vishram Ghat is actually in the middle of the Vrindavan forest. We'll discuss about Varaha's pastimes in both of these places. И потому что эти оба гата, они находятся во Вриндаване, вот Вишрамгат, он находится в таком как бы в центре Вриндавана, в его лесу, но мы расскажем о славе этих обоих гатов. You may have been in class yesterday. I mentioned when actually devotees start their Parikrama in Vrindavan, there's so many different Parikrama groups, different Gaudiyas and different Sampradayas. They generally start not here, but they go to Vishram Ghat in the middle of Vrindavan forest. But I thought, better we come here because there'll be so many Parikrama parties at Vishram Ghat today that it'll be difficult. So, but maybe one year we'll start there as well. И как я уже упоминал в лекции по Шримад Бхагаватам вчера, обычно Вишрамгаты — это там, где вайшнавы, они начинают свою парикраму, картик парикраму в течение всего месяца. И после этого они посещают разные святые места в Раджа-мандале. Но так как там сейчас находится очень много людей, я подумала, почему бы нам не начать отсюда. Actually, I think I'll ask Rasika Siramani, who's our manager, tour manager here, that we can start next year at Vishram Ghat. И я думаю, что я попрошу нашего менеджера Расика Широмани Матаджи, чтобы в следующем году мы начали парикраму в Вишрамгате. That would be wise because the Mathura Mahatmya, verse 228, it glorifies that Vishram Ghat. И это будет очень мудрый поступок, потому что Матхура Махатмья, стих 228, он прославляет Вишрамгат. The verse says, the tirtha named Vishranti Tirtha or Vishramagat destroys all sins. Там говорится, что Тиртха, именуемая Вишранти Тиртха, Вишрамгата, уничтожает все грехи. It is the eternal resting place for those conditioned souls who are painfully traveling in the desert of material existence. Это вечное место отдыха для тех обусловленных душ, которые мучительно путешествуют по пустыне материального существования. Makes sense to go there, a very spiritually potent place. И это очень сильное духовное место, поэтому это абсолютно имеет смысл пойти туда. And the history of Vishram Ghat goes back to very ancient times when, actually you could say Satya Yuga, when Lord Varaha, which means the boar incarnation, after lifting earth, Bhumi, from the Garbhodak ocean where the earth had been thrown by Hiranyaksha, and after slaying the first demon in the universe, Hiranyaksha, Lord Varaha wanted to rest. So where did he go? He came to Vrindavan. Varaha came to Vrindavan, and he rested at Vishram Ghat. И история Вишрамгата, она из древних времен, я думаю, что где-то в Сатья-югу это все описывалось, когда Господь Вараха, это воплощение вепря, после того, как он поднял землю из вод Гарбадаки океана и убил демона Хираньякшу, он пришел сюда, во Вриндаван, Вишрамгат, для того, чтобы отдохнуть. It's very interesting because we've heard that when after Lord Nrsingadev killed Hiranyakashipu, he was flying immediately back to Vaikuntha, but he also wanted to rest. And where did he rest? He was flying over Navadvip. And he saw Navadvip and he realized that's also one of his spiritual abodes. And in the age of Kali, he will appear there as Sri Chaitanya Mahaprabhu. So Lord Nrsingadev came down and he rested at Navadvip. Nrsiнгapali is called now. И это очень интересно, потому что 500 лет назад, в то время, когда Господь Нрисингадев убил демона Хираньякашипу, он сразу хотел возвращаться на Галоку, но он также хотел отдохнуть, и он, когда пролетал над Мандалой, над землей, он решил отдохнуть на Вадвипадхаме, там, где явился Господь Чайтанья Махапрабху, и то место, где он отдыхал, называется Нрсингапали. Actually anticipating that Lord Nrsingadev would take a break before going back to Vaikuntha, the Devatas, 33 million demigods, they built a beautiful lake there at Nrsiнгapali and near to our Mayapur community, so that when the Lord came, he could wash his hands of the blood of Hiranyakashipu.
И на самом деле все 33 миллионов полубогов, они ожидали того, что Господь, Он отдохнет перед тем, как возвращаться на Вайкунтху, поэтому они построили прекрасное озеро в этом месте Нрсингапали, которое недалеко от нашего сообщества в Майяпуре, чтобы Господь Нрсингадев мог прийти, отдохнуть и смыть кровь со своих рук после того, как он убил Хираньякашипу. So what did Varaha do at Vishram Ghat here in Vrindavan when he came to take a little break before going back to Vaikuntha? И что же делал Варахадев здесь, во Вриндаване, в Вишрамгате? Он пришел для того, чтобы отдохнуть перед тем, как отправиться обратно на Вайкунтху. Well, he was with his eternal consort. Но он был со своей вечной супругой. The Lord always has his eternal consort with him in any of his incarnations. И у Господа всегда рядом присутствуют его вечные спутники в любом из разных инкарнациях. Like Krishna, Avatari, the source of all incarnations, he has Sri Radha. Как Кришна, аватаре, это как бы источник всех инкарнаций, у него есть Шри Радха. And Narayana, he has Lakshmi Devi. А у Нараяны, Господа Нараяны, есть Лакшми Деви. And Ram has Sita. А у Рамачандры есть Ситы. Of course, ultimately, they're all expansions, those ladies, of the original Srimati Radharani. И вот все вот эти леди, на самом деле, они являются экспансиями от оригинальной, изначальной потенции Шри, которая является Шримати Радharani. So who's Varaha's eternal consort? И кто же вечная супруга Варахи Деви? You don't have to guess very long. He rescued her from the Garbhodak ocean after Hiranyaksha had thrown her there. He went and rescued her on the tip of his nose, picked her up, Bhumi Devi, Mother Earth, put her back in orbit. И, конечно же, вам не нужно долго думать, потому что он лично спас ее, когда демон Хираньякша бросил в воды океана эту планету. Господь Варахадева лично спас ее, он занырнул и поднял на своих бивнях Бхуми Деви, планету Землю. Therefore, whenever you see a Murti, a deity, Varaha, he's like this, and Mother Earth is on his nose. И поэтому всегда, когда вы будете видеть Мурти, Варахи Деви, тогда Мать Земля навсегда будет на кончике его носа. You look very closely later at this deity of Varaha on our right. He has the earth on his nose. И посмотрите внимательно на это божество, которое находится в этом храме у Господа Варахи на кончике носа Бхуми Деви. So when they got there, Bhumi Devi, she realized this was Vrindavan, and Vrindavan is resting upon her, so to speak, because Vrindavan's on this earth planet, Golok Prem Dan Harinam Shan Kirtan. The spiritual world has come to this part of the universe, the earth planet, to where the continent of Bharat, where in Bharat? Vrindavan. So she's looking around. Wow, I'm in Vrindavan. Tell me something about this place. И тогда Бхуми Деви, она как бы понимала, что она держит и поддерживает весь этот Вриндаван, потому что Вриндаван, Галока Вриндавана, она спустилась на эту землю, и когда Бхуми Деви, она поняла, что она находится в Вриндаване, она осмотрелась и сказала: «О, расскажите же мне о славе Вриндавана». So Varahadev began speaking the glories of Vrindavan. Of course he knows, because he's an expansion of his very self, Krishna, so he knows everything about Vrindavan. He spoke the first glories of Vrindavan to Bhumi Devi millions and billions of years ago. И Варахадев, так как он является самим Кришной, ему известна абсолютно вся слава Шри Вриндаваны, и поэтому он все это знал и рассказал, поделился с Бхуми Деви о славе Вриндавана. So because it's the first place that Vrindavan's glories were spoken, when devotees come for Parikrama in Vrindavan, the first place they go to speak the glories of Vrindavan is Vishram Ghat. It's very logical. И так как это первое место, в котором Господь прославлял Шри Вриндаван Дхаму, поэтому, когда преданные приезжают во Вриндаван, самое первое место, которое они посещают для того, чтобы услышать славу Вриндавана, они отправляются в Вишрамгат. Это очень логично. Now talk about taking rest. И давайте поговорим о том, как отдыхать. Vishramghat is also famous as the place where Krishna came to take rest after killing Kamsa. И Вишрамгат также известен по той причине, что Кришна пришел туда для того, чтобы отдохнуть после того, как он убил Камсу. It was a big fight. The fight. Krishna's a young boy. He and Balaram had to wrestle, the two wrestlers, and then the king comes down to fight with him.
Krishna's only, 7 or 8 years old. It was a big fight. И это была очень большая битва, большое сражение. Как вы знаете, Кришна и Баларама приехали в Матхуру, и они сражались с вот этими вот борцами. И в конце концов они победили их, но Кришна и Баларама, они были маленькими мальчиками, поэтому это было достаточно большое сражение. So Vishwanath Chakravarti Thakur explains that after Krishna killed Kamsa, there's that BBT painting where he's like this, and Kamsa's like, and then boom, then he dragged the king's body through Mathura, just so all the residents of Mathura could understand. The tyrant is dead. He's dead. You can see. Krishna's pulling him, and he dragged him to Vishram Ghat. И как вы знаете, есть такая известная фотография, где Кришна замахивает такой булавой на Камсу и в конце концов убивает его. И после того, как Кришна убил Камсу, он протянул его по всему городу Мадхуре для того, чтобы убедить всех жителей, что Камса наконец-таки умер, и он дотянул его до самого Вишрамгата. Now we know from Srimad Bhagavatam that when the Lord left Vrindavan and went to Mathura, Nanda Maharaj and some of the cowherd men, they came along as well, and some of the cowherd boys. Ladies stayed behind. И как вы знаете из Шримад Бхагаватам, что когда Кришна ушел, что Нанда Махарадж, он дошел до самой Мадхуры с другими жителями Вриндавана. Конечно, Матаджи остались во Вриндаване, но Нанда Махарадж пришел. So it's described that as Krishna was dragging the body of Kamsa through Mathura to Vishram Ghat, Nanda Maharaj, he sent a message to Vrindavan with the good news. И описывается, что в тот момент, когда Кришна тянул вот это умершее тело Камсы, Вишрамгата, Нанда Махараджа, он отправил сообщение во Вриндаване с хорошими новостями. The evil king is dead. Hari Hari Bo. Злой царь умер. So, hearing this, it's nicely described. Hearing this, the Brajabasis, they rejoiced with what? Kirtan. That's how we rejoice. When we want to enjoy, we glorify Krishna. So when the Brajabasis heard this, they started chanting Krishna's holy names. And that kirtan was so intense, it could be heard even in Mathura. Which is some distance. It takes like 45 minutes to drive there. But the Mathuravasis, they could hear the Brajabasis singing, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Ram, Ram. You're not chanting as loud as the Brajabasis of yore. Chant like they did in celebration. Kamsa's dead. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Spashiba. Oh, thank you. И услышав это в Раджавасе, что они получили хорошие новости, у них разразилась огромная санкиртана, настолько громкая, что ее можно было слышать в Мадхуре. И как вы знаете, Мадхура находится достаточно на длинном расстоянии, но вот все Мадхураваси, которые жили в Мадхуре, они могли слышать, как громко и радостно прославляют Кришну во Вриндаване, в Раджавасе, подобно тому, как когда мы хотим радоваться, мы все воспеваем святые имена Господа, Харе Кришна. So once, we know Kamsa was dedicated to killing Krishna, but once the demon was punished for his sins, Krishna, who actually had family ties to Kamsa as a nephew actually, he arranged, this is amazing, he arranged for Kamsa to have a funeral that was fit for a warrior or a king. И описано, что Камса, он посвятил себя полностью для того, чтобы убить Кришну, но в тот момент, когда демона наказали за его все грехи, Кришна, у которого были семейные узы, вместе с Камсой, потом он был его племянником, он сделал для Камсы так, чтобы у него была погребальная церемония, которая соответствовала должным образом для воина и царя. So that's Vishram Ghat. И это все проходило в Вишрамгате. Having heard the glories of Vishram Ghat, your mind is now absorbed in Krishna. Shravanam Kirtanam, Krishna Shmaranam. И благодаря тому, что вы услышали о славе Вишрамгати, сейчас ваш ум, он полностью погружен в славу Кришне. And Smaranam means to remember these pastimes.
И смаранам означает помнить эти лилы. Not that they go in one ear and out the other ear, but going in our daily activities, we're hearing so much katha, chanting Mahamantra. Naturally, one begins to spontaneously remember Krishna because of all the Shravanam Kirtanam. Не то, что в одно ухо влетает, а в другое вылетает. Нет, в повседневной жизни мы должны слушать очень много катхи, очень много киртана, так, чтобы это все автоматически мы помнили о Кришне, развивали свою любовь к Нему. And it's especially potent to hear these pastimes in Vrindavan. И это особенно потенцию, силу эти лилы имеют здесь, во Вриндаване. Actually, I was thinking this morning there's a very, very beautiful pastime that illustrates how this area of Mathura Vrindavan is the best of all holy places. И на самом деле сегодняшним утром я думала о лиле, которая иллюстрирует о том, что Мадхура Вриндаван — это самое лучшее из всех святых мест. It's described that sometime near the beginning of creation, during the night of Brahma, Brahma has a day and has a night, during the night of Brahma, as he was sleeping, a demon named Shankashura, he defeated the demigods in heaven and he stole the Vedas. И описывается, что некоторый момент, когда создавалась вся наша планета, все наше миротворение, во время ночи Брамы, когда Брама спал, демон, которого звали Шанкашура, он победил полубогов на Сваргалоке и украл Веды. That's a big thing for the demigods if the Vedas are stolen. They take shelter in that knowledge. Это большое происшествие для полубогов, потому что они принимают прибежище у Вед. Like if you have a gold watch and somebody steals your gold watch, hey! So the Vedas, when this demon stole the Vedas, they, hey! We want our Vedas back. Это подобно тому, как у вас есть золотые часы, и кто-то крадет ваши часы, вы думаете: о, ну подождите, отдайте мне их обратно. Так подобно и тому, когда у полубогов украли Веды, они подумали: о, где же наши Веды, отдайте нам их. Actually, I read last night that the demigods who depend on those shastras, when they were stolen, they lost their spiritual strength. И я прочитал прошлой ночью, что говорится, когда Шанкасура, он украл Веды, полубоги, которые они в буквальном смысле зависят от этих Вед, они потеряли всю свою духовную силу. Just like when you eat food, you nourish your body. When you hear katha, Krishna katha, or Varaha Ghat, whatever, it nourishes your soul. If you don't eat, you get weak. If you don't hear katha, you become spiritually weak. Подобно тому, когда мы вкушаем прасад, наше тело наполняется энергией. И таким же образом, когда мы слушаем о лилах Кришны, это наполняет нашу душу. И если мы не получаем еду, тогда мы становимся слабыми. А если же мы не слушаем о Кришне, тогда наша вера тоже увядает. There's that verse, by regular attendance in the Bhagavatam class and by rendering service to the pure devotees, all that is inauspicious becomes destroyed, and one becomes fixed in Krishna consciousness. Therefore, Prabhupada stated we should have Bhagavatam class every morning and, if possible, Bhagavad Gita class every evening. И Шрила Прабхупада говорил, что у нас должны быть классы по Шримад Бхагаватам каждый день, а также классы по Бхагавадгите тоже мы должны слушать каждый день, потому что благодаря тому, что мы будем слушать Шримад Бхагаватам, мы будем воспевать святые имена, это будет нашей силой. And devotees can experience, if you don't have time to read or to hear, if you don't complete your rounds, you feel yourself becoming gradually spiritually weak and open to Maya's tricks. И преданные могут чувствовать сами, потому что когда мы не читаем или не воспеваем полностью свои круги, вы можете чувствовать, как ваша вера или вы сами, вы становитесь постепенно очень слабыми. So in desperation, the demigods, they approach as they often do, they approach the ocean of milk and they pray to Vishnu, Krishna, to intervene, save the situation. И в таком Get our отчаянии, Vedas back. We want our Bhagavatam, Chaitanya Charitamrita, nectar of devotion. We want them back. и в отчаянии полубоги, они, как всегда, они пришли к океану молока, и они начали молиться Кришне, чтобы он вмешался и спас ситуацию. Они начали говорить: где наш Шримад Бхагаватам, где наш нектар преданности, мы хотим обратно. Just like Srila Prabhupada, when he came to America, he started writing his commentaries on Bhagavad Gita. Previously, he had done Bhagavatam, but in New York, he started writing, maybe a little before, started writing his commentary on Bhagavad Gita.
Подобно тому, как Шрила Прабхупада, когда он приехал в Америку, он начал писать свои комментарии на Бхагавад-гиту. Ранее он писал свои комментарии только на Шримад Бхагаватам, но когда он приехал в Америку, он также начал писать на Бхагавад-гиту. I think he was up to the 7th chapter. И я думаю, что в тот момент, когда он приехал, он начал писать, комментировать ранее, он был на 7 главе. Many of you probably don't know this. Многие из вас, наверное, даже не знают этого. But one afternoon, Prabhupada went for a walk in Tompkins Square Park, which was nearby. When he came back, he saw someone had broken into the apartment that he was living in and stolen the manuscript. И в один день Шрила Прабхупада после написания, он пошел прогуляться в Томпкинс-сквер парк, и когда он вернулся в свои апартаменты, он увидел, что кто-то взломал дверь и украл все манускрипты. Prabhupada was so disturbed. Of course, he went back and translated again, but how wonderful it would have been, or it would be, if we had that transcript today. Such a loss, greatest loss that one can imagine. И, конечно же, Шрила Прабхупада перевел Бхагавад-гиту снова, но это была очень-очень большая потеря. So Krishna appreciated the appeal of the devotees. So what did he do? He assumed the form of a fish, Matsya, and he killed Shankashura in a big battle. И в тот момент Кришна вмешался, и Господь принял форму рыбы Матси, которая убила Шанкасура в большом сражении. There's actually different descriptions of this pastime, but this is one that our Gaudiya Vaishnava Acharyas have explained. Есть разные вариации этой лилы, разные описания, но это то, как объяснил это один из ачарьев. So Lord Brahma, the chief of the demigods, he considered this to be a great victory. Jaya Pataka means that he raised the victory flag, that the Vedas had been rescued. И Господь Брахма, он посчитал это большой победой, он поднял такой огромный флаг, что деваты были спасены. And the devatas, they had a kirtan. We call that Sankirtan. Sankirtan means the complete glorification. All 33 million demigods, they started chanting, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram. And like the kirtan that the Mathuravasis, or rather the Brajavasis had, celebrating Kamsa was dead, could be heard in Mathura, the kirtan of the devatas could be heard in the 14 worlds, even down in Patalok. It was reverberating, Hare Krishna, Hare Krishna. And some of the residents of hell, were elevated to Vaikuntha. И все 33 миллиона полубогов, All glories to the holy names of Krishna. они возрадовались, потому что веды были спасены, и они начали петь санкиртану, они начали петь киртан очень громко, и подобно тому, как Враджаваси, которые пели киртан, и Матхураваси могли слышать его, все полубоги, 33 миллиона полубогов, они воспевали киртан, санкиртан, который был слышен во всех 14 мирах, даже внизу на Паталалоке, где он доходил до самых демонов. So Brahma said, look, the kirtan's not enough. Let's have a big celebration. И Брахма сказал, ну посмотрите, киртан, мне кажется, недостаточно. Давайте проведем большое приветствие, праздник. Like Mahotsava. Mahotsava means a celebration. So let's have a Maha Mahotsava. Mahotsava. And let's do it at Prayag, because Prayag's a very auspicious place. 3 sacred rivers meet there, the Ganges, the Jamuna and the Saraswati. He said, let's go to Prayag, have big Maha Mahotsava. Oh, demigods, yeah, let's have a Hare Krishna festival. Not a Sunday feast, but a Maha Mahotsava. И Господь Брахма сказал, давайте проведем Маха-Махотсаву, то есть большой праздник. Праздник означает Махотсава, но Маха-Махотсава — это огромный праздник. И он сказал, давайте же проведем его в Праяге. Это там, где сливаются 3 реки Ямуна, Сарасвати и Ганга. И это очень святое место, поэтому он сказал, давайте отправимся туда и будем петь киртан. И все полубоги, они были в экстазе, они такие говорят, да, давайте пойдем. So 33 million И devatas, they came to Prayag, it's mysterious, but it's true. And many saintly persons from all over the universe, they came to Prayag for this big Maha Mahotsava.
И вот 33 миллиона полубогов, представьте себе, это просто какое-то чудо, а также много других святых личностей, они пришли в Праяг. So while this was all going on, kirtan, prasadam, dramas, etc., Lord Brahma was looking around and he was thinking, all these demigods and sadhus have come to this very holy place because the three rivers are here, Yamuna, Saraswati, and Ganges. И когда Брахма, все отмечали, был большой праздник, все эти полубоги и саду, Брахма думает, что они пришли в это святое имя, потому что три реки, Ямуна, Сарасвати и Ганга, они встречаются, сливаются здесь. At that time. В то время. So he said, wow, this is so amazing. Everybody's here at Prayag. So today I will declare that Prayag is Tirtharaj, the king of all holy places. I mean, look, everybody's here, all these saints, and the rivers are here. This is Tirtharaj. Prayag is Tirtharaj, the king of all holy places. Haribo! Спасибо. И тогда Брахма подумал, так как здесь собралось очень много святых людей, здесь собралось столько богов, поэтому я хочу сделать заключение, что Праяг с этого дня будут называться Тиртхараджем. So then Brahma, he ordered all the holy places personified, because I mentioned everybody, anyone who was anyone, they came, so that all the holy places in creation, they were also there in their personified form. So he said to them, all of you, bow down to Prayag. He's Tirtharaj. И вот Тиртхарадж — это значит, что он царь всех святых мест. И тогда Брахма, он сказал всем личностям, всем святым местам, которые находились там в своих формах, он сказал подойти, поклониться и предложить свои молитвы Праягу. Which they did. И, конечно же, они все так и поступили. But now enter Narada Muni, who always has a little spice to these pastimes. Но сейчас появляется такая фигура Нарада Муни, он всегда добавляет такую как бы вишенку. He's such an amazing person. Он такая замечательная личность. After the sacrifice was over, Narada Muni was looking at Prayag personified, and he could see that because of this new honor bestowed upon him, it's a pastime, it's a lila, it's instructive. Prayag was a little like proud. No, I'm number one holy place. Ну, после того, как все закончилось, Нарада Муни, он пришел, и он смотрел на вот этот олицетворенный Праяг, и он увидел, что потому что из-за вот этого вот, из-за вот почтения, которое оказали Праягу, он очень чувствовал себя чуть-чуть возгордившимся. We don't want to speak ill of Prayag because it's a very auspicious place, but we've discussed many times why these pastimes take place. They're instructive for us. Мы не хотим думать плохо о Праяге, потому что это очень благоприятное место. Но как мы обсуждали, это всего лишь лилы, и они для того, чтобы обучать нас. Now, how many times have we heard that when Krishna sees a little pride in the heart of his devotee, he arranges for that devotee to become humble again. И как мы уже обсуждали, что когда Кришна в сердце преданного видит гордыню, он организовывает так, чтобы усмирить этого преданного. So Narada Muni, he approached Prayag, the personified, and he said, that was a big yagya, now you have the prestigious title of Tirtharaj. И тогда Нарада Муни, он подошел к Праягу, олицетворенному, и сказал, это была огромная ягья, и сейчас у тебя есть престижный титул Тиртхарадж. So Prayag became a little puffed up. И Праяг, он чуть-чуть так возгордился. It's a term that I think Prabhupada just coined. He became puffed like a frog. He said, yes, you can see everyone's bowing down to me. Он так чуть-чуть вот приподнялся, поднадулся. Прабхупада использует этот термин, и вот он говорит, да, ты можешь увидеть, что все кланяются мне. So the guru, he blesses, but he also has the position of curbing our lust, our anger, our greed, our pride. So we have to expect sometimes Guru Maharaj may chastise us. И гуру, он на самом деле благословляет нас, но в те моменты, когда мы гордимся или в какие-то другие случаи, он может нас отругать и рассказать, как правильно поступать. I told you one time I was sleeping in Prabhupada's class. Я рассказывала вам однажды, как я спал на лекции Шрила Прабхупады. We had a long journey on the train from Kolkata to Hyderabad.
Prabhupada got out and went to the village, started preaching in the village, and I was sitting there, he was speaking in Hindi. I fell asleep. И я рассказывала, как у нас было длинное путешествие на поезде в Хайдарабад, из Калькатты в Хайдарабад, и когда мы приехали, Прабхупада отправился в деревню, и он давал лекцию на хинди, и было так жарко, и я уснул. Suddenly I heard, "Why are you sleeping when the spiritual master is speaking?" It was Prabhupada. I woke up. И внезапно я услышал, Шрила Прабхупада говорит: «Почему же ты спишь, когда духовный учитель говорит?» И я внезапно так открыл глаза. Prabhupada stopped the class. Прабхупада остановил лекцию. Why are you sleeping? «Почему ты спишь?» And I didn't answer, right? So I froze. Я не дал ответа, я так замерз, Prabhupada заморозился. wanted to reply. Но Прабхупада хотел услышать He ответ. said, "Why?" Он спросил: «Почему?» And everyone was looking at me. И все смотрели на меня. He said, "Why?" Он спросил: «Почему?» Because I don't speak Hindi. И тогда Гурудев говорит: «Потому что я не говорю на хинди». All I knew was toda, little, chut, little. Все, что я знал, это Тора, чуть-чуть. So Prabhupada said, to instruct all of us, he said, that does not matter. И тогда Шрила Прабхупада сказала: «Это не важно. It doesn't matter if you don't speak Hindi. Это не важно, то, что ты не He говоришь на said, this is хинди». Shabda Brahma. Shabda Brahma, he said, this is transcendental sound vibration. You stay awake, it will purify your heart. Шрила Прабхупада сказала: «Это Шабда Браман, это трансцендентный звук. Ты оставайся, не спи, и это очистит твое сердце». Guru Mukhya Padma Vakya. So, you know, here's this proud Prayag, so he's going to be chastised by Narada. И вот Праяг, он чувствует себя таким возгордившимся, и сейчас Господь Нарада, Sadhu means one who cuts our material attachments. он наругает его. Саду означает, это тот, кто... Oh, Sadhu, give me your blessings. Саду это тот, кто отрезает наше материальное You're существование. in Maya. Stop your Maya. Immediately, you rascal, you fool. No, I want a blessing. I get freed from disease. I meet a beautiful wife. No, you rascal. That's Sadhu. И Саду говорит очень строго: «О, ты разбойник, ты вообще ничего не можешь делать, сосредоточься». А мы просим благословения: «О, дайте мне красивую жену, дайте то, дайте это». Нет, ты разбойник, сосредоточься. Prabhupada said sometimes Bhaktisiddhanta Saraswati was so heavy with his disciples that some disciples would refer to that heaviness as chop, chop, chop. Gurudev gave me chop, chop, chop today. И Шрила Прабхупада описывал, что иногда Бхактисиданта Сарасвати, он был очень такой строгий со своими учениками, он прям так делал, как бы резал их по кускам, он очень строго им говорил. So Narada Muni, he's very expert at this. И Нарада Муни, он эксперт в этом. Prayag. Everyone's bowing down. You see everyone. И тут возгордившийся Праяг говорит: «Тут все мне кланяются, So Narada посмотри». said, Prayag, not everyone's bowing down. И тогда Праяг сказал, и тогда Нарада Муни сказал: «Праяг, посмотри, не все кланяются In тебе». case you didn't notice, there are two holy places who didn't come to the ceremony and offer you tribute. Если даже ты не заметил, что есть личности, две святые личности, которые даже не пришли на церемонию и не предложили тебе трибута. So Prayag said, wait a minute, what holy places didn't come and honor me as Tirtharaj? И Праяг сказал: «Подожди-ка минуточку, какие же святые места не пришли и не почтили меня как Тиртхараджа?» So Narada Muni said, Mathura and Vrindavan, they didn't come. И Нарада Муни сказал: «Матхура и Вриндаван, они не пришли». Like Prayag was like, what? Mathura and Vrindavan personified didn't come to honor me as Tirtharaj? И Праяг подумал: что, как это Матхура и Вриндаван, олицетворенные, не пришли почтить меня как Тиртхараджа? I'm going to go complain to Lord Krishna. Я пойду и пожалуюсь Господу Кришне. So he went straight to Vaikuntha, and Vishnu or Krishna. He met Krishna, Vishnu, and Vaikuntha. И тогда он пошел прямо на Вайкунтху, и чтобы он встретил Кришну. Krishna, I'm Tirtharaj, and Mathura Vrindavan didn't come to honor me. Он сказал: «Кришна, я Тиртхарадж, а Матхура и Вриндаван не пришли, чтобы почтить меня. I'm known as the best of all holy places. Who's this Vrindavan and Mathura? I'm Prayag. They should come and bow down to me. Я лучший из всех святых мест. Кто это такие Вриндаван и Матхура? Они должны прийти и поклониться мне».
He said, "Dear Lord, you witnessed my coronation as king of all holy places." Он сказал: «Дорогой Господь, Ты сам был свидетелем моей коронации, как you царя know- всех святых мест». Did you see that Mathura and Vrindavan, they chose to stay away from the ceremony? Не видел ли ты, что Мадхура и Вриндаван решили остаться в стороне от церемонии? In this way, they have ignored yours and Lord Brahma's order to worship me. Таким образом, они проигнорировали твой личный приказ и приказ Господа Брахма Obviously, поклоняться мне. this is a great aparat. This is a great offense. You should do something about it, Krishna, right now. И, конечно же, это самый большой You talk like аппарат. that to the Lord, to your deity. Это большой аппарат, тяжкое оскорбление. Ты должен что-то сделать с этим, Господь Кришна. Представьте, мы так скажем своим божествам. So Krishna was silent for a while. И Кришна, он молчал, замолчал на некоторый срок. Krishna was silent. Кришна молчал. And Prayag was getting a little nervous. И Праяг, он так занервничал. But then Krishna smiled and he said to Prayag, Но потом Кришна улыбнулся, и он сказал Праягу: "My dear Prayag, I agree with Lord Brahma that we could make you king of the holy places, but not king of my home." Он сказал: «Мой дорогой Праяг, я согласился с Господом Брамой, что мы можем сделать тебя царем всех святых мест, но не царем моего дома». What's Vrindavan? It's the playground of God. И что же такое Вриндаван? Вриндаван — это игровая площадка Krishna's home. Господа. He appeared here. Это дом Кришны, он явился Vasudeva, здесь. Devaki, Nanda Baba, Yashoda. This is Krishna's home. Это It's дом more than his Кришны. home. It's his playground. Это больше, чем дом. Это его Playground of God. игровая площадка. I agree. You can be Tirtharaj, but you can't be the king of my home. Я согласился, ты можешь быть Тиртхараджем, но ты не можешь быть царем моего дома. Do not try to rule over my personal residences of Mathura and Vrindavan. Не пытайся управлять моими личными местами жительства, как Мадхура и Вриндаван. Prayag was shocked. He said, "They're your personal residences?" И Праяг, он был шокирован, он спросил: они твои личные места жительства? So Krishna said, "I always reside in Mathura and Vrindavan. They are my very own residences." И Кришна сказал: я всегда обитаю, живу в Мадхуре и Вриндаване, и это мой личный дом. He said, "Prayag, just try to comprehend the glories of this Mathura Vrindavan mandala, this sacred area." И Кришна сказал: Праяг, просто попытайся постичь славу Мадхури, это прославленной местности. And then one very nice verse came from the lotus mouth of the Lord. И потом один прекрасный стих изошел из уст Господа. Mathura mandalam sakshan midi rame parat param loka tayag param divyam pile pina sami ritam. Mathura mandala is my home. It is my transcendental abode, above the three worlds. It is not destroyed even at the time of cosmic manifestation. Like me, Mathura is eternal. Мадхура Мандала — это мой дом, это моя трансцендентная обитель, расположенная над тремя мирами. Она не разрушается даже во время космического опустошения, как и я, Мадхура вечная. Now, when a disciple is chastised, does he talk back? И когда мы ругаем ученика, говорит ли что-то ученик в ответ? Does he try to defend himself or herself? Когда он пытается защитить себя или что? The disciple always thinks he may be PhD, MD, this whatever. He always considers himself or herself as a fool before the spiritual master. Может быть, ученик является доктором наук или другим каким-то образованным человеком, но он всегда считает себя дураком в присутствии своего духовного учителя. A disciple becomes humble, and by becoming humble, we can absorb all the nice instructions of Guru and Gauranga and benefit from them. Humility is one of the most important qualities a devotee can possess. It opens the heart to all transcendental knowledge. И ученик становится смиренным, и потом открывается его сердце для того, чтобы впитать все наставления и учения гуру, и это как бы открывает наше трансцендентное видение. And that we can see in the way that Prayag received this, we could say, hot sauce. We gave him the sauce, we used to say in ISKCON. He gave me the sauce, like chili sauce or whatever. He took the sauce, but how did he respond? It's very instructive for us.
И это очень хорошее наставление для нас, хороший пример, потому что Праяг, он получил такие серьезные, сильные наказания Кришны, и, как мы говорим, такой как чили соус, он проживал его, но ничего не мог сказать. Taking the Lord's permission, Prayag personified immediately came to Mathura Vrindavan. И он взял разрешение Господа, и олицетворенный Праяг немедленно отправился в Мадхуру и во Вриндаван. When he arrived, he saw Vrindavan and Mathura personified some distance away, and he ran towards those personalities, rolled in the dust up to their lotus feet, and begged for forgiveness. И когда он приехал, он увидел обоих Вриндавана и Мадхуру, олицетворенную на каком-то расстоянии, и он начал бежать по направлению к ним, моля о прощении. Он упал и начал кататься в пыли, прося прощения. So devotees, even the Lord, they don't take offense, no, I understand, you had a moment, so Mathura Vrindavan forgave Prayag. И, конечно, преданные очень милостивые, они никогда не обижаются, они на что не говорят, ну ничего страшного, бывает, такие моменты бывают. И также Мадхура и Вриндаван, они простили его. But Prayag was feeling very low in his heart, so he said, Lords Mathura and Vrindavan, because of my offense, I feel some contamination in my heart. Но Праяг чувствовал себя очень таким усмятенным, и поэтому он сказал: «О Господь, из-за моего оскорбления я все еще чувствую некоторое загрязнение в своем сердце. Please tell me what I can do that I can become free from any residue of contamination in my heart for not respecting both of you». Он сказал: «Пожалуйста, скажите мне, что же я могу сделать, чтобы я мог освободиться от любого остатка загрязнения в своем сердце из-за I made a неуважения. big offense Я сделал большую ошибку. to Mathura, to Vrindavan. I made a big offense. Я сделала огромную ошибку к Мадхуре и That means Вриндавану. everything within Mathura, everything within Vrindavan. Это значит все, что находится в Мадхуре и I'm an во aparati. Вриндаване. I'm the most sinful person. What can I do to rectify myself with this great aparat? Please tell me, Mathura, tell me, Vrindavan, what can I do to rectify my impure heart? Я аппаратхи, я самый большой грешник. Пожалуйста, это значит, что я оскорбил все святые места, которые находятся в Мадхуре и во Вриндаване. Как же я могу исправить свою ошибку? And the answer is most wonderful. И ответ, он очень You can't замечательный. imagine the reply that Mathura Vrindavan gave. It's so wonderful, so relevant today. И ответ, который Мадхура, Вриндаван дали, он настолько замечательный, он так подходит к теме сегодняшней. But because it's getting late, I'll tell you their reply tomorrow. Но потому что мы опаздываем, я расскажу вам завтра. No? You're not getting tired? You're not falling asleep? Вы не устаете, не засыпаете? Who wants to hear their reply? Кто хочет услышать сейчас? So sit properly. Сядьте хорошо, Take a big breath. глубоко вдохните, Hands in the air like this. руки вверх. Ah, Hare Krishna. Okay. I want you to be all ears. И сейчас слушайте внимательно. It's an English saying, all ears. На английском есть такое выражение, очень Here's the внимательно. reply that Mathura Vrindavan gave to Prayag, to say, it's okay. This is what you have to do to become purified. И этот ответ, который Мадхура Вриндаван дали Праягу, это то, что нам нужно делать для того, чтобы очиститься. Now, if we're honest with ourselves, we also feel that we're still contaminated in our heart by desires, right? We're not Если pure бы- yet. We don't cry when we chant. So we also feel some contamination, yes? И если быть честными с собой, мы тоже еще недостаточно чистые. Вы можете чувствовать такую загрязненность, так как мы еще не плачем, когда мы Let's воспеваем. be honest. Who's not a pure devotee yet? Кто может быть честным? Скажите, кто не чистый и преданный еще? So there's some residue, right? И есть такое So поколебение. the reply that Mathura Vrindavan gave is also good for us, right? И ответ, который дали Мадхура и Вриндавану, он также хорош для нас. Who wants to hear the reply? Кто хочет услышать ответ? So Mathura Vrindavan said to Prayag, И Мадхура и Вриндаван сказали следующее. Dear Prayag, Дорогой Праяг, you ты can become freed from contamination
by going on Braj Mandala Parikrama. Он сказал, ты можешь освободиться от осквернения, отправившись на Браджа Мандала Парикраму And visit all the holy places in Braj Mandala Parikrama. и посетив все святые места там. By going on Parikrama, all inauspiciousness within your heart will go away, and prema, love for Radha and Krishna, will awaken. Haribo! Совершив парикраму, все неблагоприятное из вашего сердца уйдет, и появится према, и любовь к Кришне проснется. Isn't that wonderful? Не замечательно And ли это? that's what we're here for. That's what we're going to do, because in our humility, we realize our fallen position, but we have faith in the words of Mathura Vrindavan that by going on Parikrama, Cheto Darpana Marjanam, all the inauspiciousness will go, and what will come? Prem. Oh Govinda, feeling your separation, I'm considering a moment to be like 12 years or more. Tears are flowing from my eyes like torrents of rain. I'm feeling all vacant in the world in your absence. И это то, для чего мы здесь находимся. Мы здесь находимся для того, чтобы очиститься. И когда мы посещаем эти парикрамы, у нас очищается сердце, и мы становимся ближе к Кришне, и тогда мы сможем чувствовать, о Говинда, каждый миг разлуки с тобой, кажется, это как 12 лет, и слезы текут из наших глаз неутолимой рекой. So I have a little more to say. Should I continue, or do you want to? У меня еще чуть-чуть есть рассказать вам, должен ли я продолжить или что? Ooh, ooh. He's hungry. I know him. И Чатуратман Прабху сказал, нет, не нужно продолжать. А Гурдев говорит, нет, ты, Чатуратман Прабху, наверное, голодный. You are hungry. Chaturatman Prabhu care. So happy he's back with us this year. Я очень счастлив, что Чатуратман Прабху We have a wonderful вернулся. team this year, don't we? И у нас замечательная команда в этом году. Rasika Siramani Govinda Charan, Sri Prahlad, Bada Hari, Chaturatman Prabhu, Indradyumna Swami. Yadavacharya Prabhu, my dear godbrother from America. И у нас замечательная команда в этом году. У нас есть Шри Пралад Прабху, Бадахари Прабху, Чатуратман Прабху, Шрила Гурудев, а также Прабху из Америки, духовный брат Гурудева. He's going back to America this afternoon. И этот Прабху возвращается обратно в Америку сегодня днем. His feet are a little swollen. Mayapur was very hot and very humid, and he got a little sick. But I think you can get better in Vrindavan, no? И этот Прабху возвращается обратно в Майяпур, его стопы, они чуть-чуть опухли, тут такая жара на дворе. Но Гурудев говорит, я думаю, что вам бы лучше понравилось здесь, во Вриндаване. What's the cure for all illness? Hare Krishna, Hare Krishna. And we have good Ayurvedic doctors. И какое же лекарство от всех болезней, как, например, у Прабху... Who thinks he should stay with us for this month? Haribo! И кто думает, что Прабху нужно остаться с нами? He's going back to preach, but he doesn't know enough about Vrindavan, so I don't think he should go back and preach. И Прабху отправляется обратно для того, чтобы проповедовать, но он не знает достаточно о Вриндаване, поэтому мы хотим, чтобы он остался еще. And by staying with us for 1 month, this is a wonderful association. He'll learn so much about when he goes back to America. It'll be just Krishna, 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 Krishna. Hey! And everyone will surrender to his lotus feet. И если Прабху с нами будет в течение месяца ходить на разные парикрамы, он узнает очень-очень много всего, у него будет очень много бхакти, и когда он приедет в Америку, он будет думать «Кришна, Кришна, гей», и тогда все просто упадут к его стопам. He's the one that shaped me up when I became a new devotee. И этот Прабху — это тот, кто побрил меня, когда я стал преданным. The thing is, I had very long hair, like down my back, and I was thinking, I'm going to have a really nice long sika. It's going to be so cool. I sat in the chair. He started, clip, clip, clip. He left my sika only this long, and he thinned it out. I said, hey, what about my... He said, I'm just dealing with your false ego.
he chastised me. The first thing I come to the temple, what's a false ego? You'll learn very quickly. So, спасибо большое. И все дело в том, что у меня были очень-очень длинные волосы, они были до самого конца моего спины, и когда я села, прабху начала меня стричь, и я думала, у меня будет такая длинная красивая шика, но потом я так чувствую, смотрю, и прабху обстриг мне уже большую часть, и там остался такой маленький хвостик. Я говорю, что ты со мной сделал? И прабху говорит, ну я просто пытаюсь устранить твое ложное эго. Hare Krishna. Yadavachara Prabhu ki. You're welcome back anytime. So just a few words about this particular place before we finish. И несколько слов о том конкретном месте, где мы сейчас находимся. As Prahlad mentioned, Gautama Muni, he once had his ashram here. Как Шри Прахлад сказал, что у Гаутамы Муни однажды был его ашрам здесь. And also one day the cowherd boys were tending their cows near here because this is Brahman Reti with the soft sands. И в один день мальчики-пастушки, они пасли своих коров здесь, потому что это как бы являлось Раман-Рети. So because the water was nearby, etc., they came here, they were herding their cows. И потому что здесь протекала рядом река Ямуна, как бы была вода, и было удобно, что коровы могли попить воду. So at one point, Madhu Mangal, who has a very close relationship with Krishna, he told Krishna that Radharani and her gopi friends were just over here at the Jamuna River collecting water for cooking. И Мадхумангала, который был близким другом Кришны, сказал Кришне, что Радharani и ее гопи находятся здесь недалеко на реке Ямуне. Они собирают как бы воду в горшках для готовки. So when Krishna heard that Radharani was nearby, he wanted to find an excuse to leave the boys and go to see Radharani. И когда Кришна услышал, что Радharani находится рядом, он оставил своих друзей и пошел и хотел увидеть Радharani. So Krishna told his friends, "Hey guys, I heard there's some stray cows that went away, so I'm going to go look for some stray cows, and I'll be right back." Он сказал: «Эй, ребята, я слышал, что потерялись какие-то коровы, поэтому я собираюсь пойти найти их, и потом я вернусь к вам». So Krishna left, and he went down by the Jamuna River there, and he found Radharani and the gopis. They were dipping their water pitchers into the Jamuna. И Кришна ушел, и он нашел гопи и Радharani здесь на берегу Ямуны, которые наполняли свои кувшины водой. So as Krishna was approaching, the girls were thinking, "Oh, this debauchee's come again. He's going to make jokes about us. He's going to try to, play with us or kiss us. We'll just ignore him." И девочки подумали, они так пытались вести себя, как будто бы они его не замечают, и они думали: «О, это дебошира здесь, опять он будет смеяться над нами, пытаться нас поцеловать или сделать еще какое-то проказничество». So Krishna says, "Hey girls, I'm here, Gopinath." И Кришна говорит: «Эй, девочки, посмотрите на меня, я здесь, ваш Гопинат». Remember our rasa leelas, our dances, but just kind of for fun they ignored him. Он говорит: «Пойдемте танцевать расалилу», но девочки не проигнорировали его. And they actually said, "Oh, son of Maharaj Nanda, what are you doing in this part of Braja? You're supposed to be herding your cows." И тогда как бы так удивленно, игриво они сказали: «О, сын Махараджа Нанда, что же ты делаешь в этой части Вриндавана?» So Krishna, he used the same excuse. My cows are grazing nearby, but some of them strayed away, so I came looking for them. И Кришна сказал: «Мои коровы, они здесь пашутся, но некоторые они убежали, поэтому я ищу их». So when Gopi said, "Well, you can see there's no stray cows here, you can go away." Но одна гопи сказала: «Ну посмотри, здесь нет твоих коров, поэтому можешь отправляться отсюда». So lifting their pitchers of water on their head, the gopis got up and they started to leave. И подняв кувшины на их головы, гопи они поднялись и начали уходить. So Krishna didn't want to lose their attention, so he said, "You girls carry those pitchers on your head so elegantly." И Кришна не хотел потерять внимание гопи, поэтому он сказал: «О, гопи, вы так элегантно носите кувшины на своих головах». So he kind of said it in a sarcastic way. И он сказал это с сарказмом. So Radharani turned back, looked at Krishna and said, "Unlike you, we're accustomed to this menial service."
И потом Шримати Радхарани повернулась на него и посмотрела и сказала: не так, как ты, мы привыкли к такому служению. So Krishna didn't appreciate their sarcasm. И Кришне не понравился их сарказм. So he said, Radharani, you're not the only one who carries pitchers of water on their head. И Кришна сказал: дорогая Радхарани, ты не только одна, которая носит кувшины на своей голове. So all the gopis, they turned toward Krishna, they said in unison, И все гопи, они повернулись к Кришне и сказали в унисон: Shyamasundar, when have you ever lifted a water pot on your head? Шьямасундар, когда ты когда-либо поднял кувшин с водой на свою You голову? have everyone do everything for you. We've never seen you put a water pot on your head. У тебя есть столько много слуг, столько много друзей, которые все делают для тебя. Мы никогда не видели, чтобы ты ставил кувшин с водой на голову. Krishna stood like he put his hands on his hips and he replied, he said, water pot? A water pot is nothing. I have lifted the whole planet on my head. И тогда Кришна стал в такую важную позу, руки в боки, поставил на талию и говорит: кувшин с водой, это просто ничего. Я поднял целую планету на свою голову. They don't see Krishna as God. It's just their favorite cowherd boy. И они не видят Кришну как Господа, они видят его как So when they мальчика-пастушка. heard that, this little boy said that he once lifted the whole planet on his head, they started laughing so hard, the water pots in their head, the water started falling out. И гопи, когда услышали, что вот этот вот мальчик-пастушок, он поднял целую планету на свою голову, им стало так смешно, что они начали громко-громко смеяться, их кувшины с водой затряслись и упали. So Radharani said, when have you ever lifted the planet on your head? И Шримати Радхарани, улыбаясь, спросила: когда ты поднял планету на свою голову? So Krishna said, long ago, И Кришна сказал: давным-давно. when I appeared as a boar to raise the earth out of the Garbhodak ocean. И это тогда, когда я явился как кабан для того, чтобы So that was спасти such an землю. outrageous statement that the gopis they went silent. И это было такое сильное утверждение, что гопи, они просто замолчали. And they said, how can we believe such an outrageous statement? И они спросили: как мы можем верить So Krishna такому? replied, he said, well, the sage Gargamuni said at my birth that in the past I appeared with a red complexion. И Кришна ответил, что мудрец Гарбхагамуни сказал в моем рождении, что в прошлом я явился с рыжеватым оттенком. Then one of the gopis, she spoke up, just because you had a red complexion doesn't mean that you were the red-haired Varaha expansion of Lord Narayan. But if you show us, we'll believe you. И то, что у тебя был рыжий цвет, комплекция, не означает, что ты был рыжеволосым воплощением Господа Варахи, воплощением Нараяны. Но если... So then Krishna immediately replied, he said, all right, if seeing is believing, then behold, my Varaha Rupa! Но если ты покажешь нам, мы, возможно, поверим тебе. Ну хорошо, если то, что вы увидите, вы поверите, тогда посмотрите на мою Вараха Рупу. And then he suddenly disappeared, and in his place there stood a small boar the size of a thumb. И That's потом on the ground. There's this little boar, red. он внезапно исчез, и на его месте оказался такой маленький вепрь с размером в наш большой палец, такой маленький. So the girls were like, what? So they came forward to take a better look, and they started to make fun of the size of this little boar. He's only this big. И тогда девочки подошли поближе, они так наклонились и посмотрели на размер этого вепря, и они начали смеяться над ним. Remember, Krishna is the master of all mystics. И помните, что Кришна является мастером The всех boar мистических started to сил. grow И вепрь начали расти. and get bigger, and their heads were like this, and he's getting bigger and bigger. They're about to fall over. His head was touching the clouds. И головы гопи, они были так наклонены вперед, и тогда вепрь начал расти, и гопи головы поднимают, и пока вепрь не достиг самых облаков. And he started roaring these thunderous roars. And all the gopis had to cover their ears. И тогда все это пронзило очень громкий рев, и тогда гопи закрыли свои уши. And he had these big white tusks. И у него такие были большие белые бивни. 4 white tusks. 4. It's described, I was reading
they glowed like the Brahma Jyoti. И описывается, что они так светились, подобно And Брамаджьоти. his lotus eyes glowed red with anger. А его лотосоподобные глаза, они светились красными со злостью. Then he stood up on his rear eggs and displayed his divine body, thick with red quivering hair, brilliant with arrow-sharp hooves, and fragrant with a garland of forest flowers. Not an ordinary boar. И тогда Господь, Он встал на свои задние ноги, и Он показал свое полное тело. Он был толстым, с рыжими трепещущими волосами, блестящими острыми, как стрелы, копытами, и благоухающий с гирляндой из лесных цветов. And then that boar bent down and he rammed his tucks into the ground. И Господь вепрь наклонился вперед и вонзил свои клыки в землю. Then he lifted his head, and by his mystic powers, the girl saw the earth was resting on the tusks of that red boar. И когда он поднял свою голову, девочки увидели, что планета Земля, она лежала на бивнях этого вепря. They're in Vrindavan, and they're looking this boar, and they could see all the continents, all the oceans, all the mountain ranges on the earth, on the tusks, the nose of this boar. И все девочки, они могли видеть разные континенты, разные моря, океаны, и все это покоилось на планете Земля, которая лежала на бивнях этого вепря. And suddenly all these angelic voices started coming down from the higher planets, like Vedic mantras and different prayers, like the Purusha Shukta, glorifying Lord Varaha Dev with his he also displayed one Sudarsan chakra. So the demigods are glorifying this appearance of Varaha. И Господь Вараха также явил одну сударшина чакру, и потом такие ангелические такие голоса, подобно ангелам, они разразились с неба, которые воспевали разные ведические мантры. Actually, described he extended his right hoof and called for Sudarsan chakra. И Господь Вараха, он так бы как вытянул свое копыто и призвал его сударшина чакру. So it's very famous, the acharyas say, at that moment, one of the gopis managed to whisper, "Is he really our Krishna?" И описывается, что в тот момент одна из девочек, она прошептала, правда ли он является нашим Кришной? You know, because they don't know Krishna. He's a coward boy, naughty coward boy, you know. And is that our Krishna? Потому что они Is that Krishna? они Hey знают, guys, hey girls. Oh, God. они знают Кришну, это такой игривый мальчик-пастушок, и они говорят, это наш Кришна. Эй, девочки, эй, ребята, посмотрите, наш ли это Кришна? So to prove that Varaha was none different than Krishna, or you could say an expansion of Krishna, Varaha changed the color of his body from red to blue, from red to blue, from red to blue, so the gopis could understand he was their Krishna. И чтобы дать ответ на их вопрос, Вараха начал изменять цвет своего тела из рыжего в синий, из рыжего в синий, из рыжего в синий, и поэтому гопи поняли. And then as suddenly as he appeared, he disappeared. И также внезапно, как он явился, он внезапно And the ушел. gopis were silent. И гопи, они замолчали. They looked around, where's Krishna? Они посмотрели вокруг и думали, где же Кришна? And while speaking, they walked over to where that little boar had appeared in the thumb size. They saw his giant hoof prints in the dust, and right beside them, they saw the familiar footprints of Krishna. И они посмотрели, где Кришна, но они его не увидели, и без каких-либо слов они просто подошли к тому месту, где стояла Вараха, и они увидели гигантские отпечатки его копыт в грязи, в земле Вриндавана. That was proof enough for them that Krishna had become Varaha, or Varaha comes from Krishna. To see Krishna's lotus feet and Varaha's lotus feet together, they concluded, that was our Krishna. А также рядом с теми отпечатками они видели привычные им отпечатки стоп Кришны, и так они поняли, что Вараха не отличен от Господа Кришны, потому что They had seen this magnificent form of Varaha and all his opulence with his Sudarsan chakra. But the acharyas say they were infinitely more interested in that cowherd boy
at that moment than any of his incarnations who are worshipped in awe and reverence. They just forgot about Varaha. Where did Krishna go? И ачарьи описывают, что даже если они видели такую гигантскую форму Варахи с его большими копытами, с ударшиной чакрой, они были не насколько, это было им неинтересно, они просто думали, где же наш Кришна? And where did that pastime take place? И где же эта лила произошла? Right where you're sitting now. Прямо там, где вы сейчас сидите. That's why this temple's here. Это поэтому здесь That's why находится it's этот called храм. Varaha Ghat. Поэтому называется Вараха You're Гатом. sitting in this Leela Stan, this place where this pastime actually took place. Right in the middle, he was little Varaha. And all you gopis were there. Or you want to go there. И вот этот лила-стан, там, где произошла эта лила, прямо здесь среди вас был такой маленький Вараха, а вы все гопи. So in conclusion, on the way back to the homes, the gopis passed Krishna herding his cows. И в завершение, когда гопи шли обратно к себе домой, гопи увидели, как Кришна пасет коров. Was the custom they covered their faces with their veils. И это была традиция, что они покрывали свои лица вуалями, But there's a дупатами. little, they could see a little bit through, and they, from the distance, they saw a smile on Krishna's lips, which they acknowledged, the acharyas say, as loving glances. И они так прикрыли, но они могли чуть-чуть видеть Кришну, и они увидели на каком-то расстоянии улыбку Кришниных губ, и тогда они как бы ответили ему любовным взглядом. So therefore, Varaha Ghat. Поэтому это место называется One Вараха last Гат. note, this is again, Gautama Rishi practiced austerities here. Еще также, еще раз напомню, что Гаутама Риши здесь... Gautama Rishi was present when Shukadev Goswami spoke Srimad Bhagavatam, so he and Krishna are contemporaries. Он совершал здесь аскезы, и Гаутама Риша, он присутствовал, когда Шукадева Госвами, он поведал Шримад And Бхагаватам. one last interesting fact, Prabhupada said one time his family genealogical line actually comes from the disciples of Gautama Muni. И Шрила Прабхупада сказал нам, что его семейная генеалогическая линия, она происходит от учеников Гаутама Муни. Who's recognized as one of the 7 great sages of the universe. И он считался как одним из 7 главных мудрецов всего мира. Okay, Krishna Katha ki, Harinam Kirtan ki, Kartik Parikrama 2023 ki, Vrindavan Eshwari Shrimati Radharani ki, Shri Shri Gauranitai ki, Shri Shri Krishna Balaram ki, Shri Shri Radha Shama Sundar ki, Nitai Gaur Premanandi, Jai Jai Sri Radhe, Jai Jai Sri Radhe, Jai Jai Sri Radhe. Hey, hey, Sham, Haribo. We have, this is only one, we have 29 more parikramas to go. И это была только первая парикрама, у нас еще будет 29. And I hope that you'll stay with us. I hope you'll also come to Jaipur with us. И я надеюсь, что вы останетесь с нами и также поедете в Джайпур. Jaipur is Gupta Vrindavan. Джайпур — это Гупта Вриндаван. It's a hidden Vrindavan. Значит, что он скрытый Вриндаван. And there we have the principal deities of Vrindavan, Govinda, Gopinath, Madan Mohan. There's Pratibhu there. И в особенности главные божества Вриндаван, Говиндаджи, Маданмохан и Гопинат, они находятся в Джайпуре. It's a beautiful pink city. Это очень красивый большой город. We have nice katha there and nice kirtan. Будет замечательная катха и киртан. It's a very historical place. I love Jaipur. Очень историческое место, и я очень люблю Jai Джайпур. Singh II, he's like one of my heroes. Мансинг II — это один из моих And this year, героев. Charama Prabhu is coming with us. Haribo! Govardhan Bhakta, he's taking a little break and coming down with us. И в этом году Чатуратн Прабху Говардан Бхакта, он едет с нами. Let's have a big round of applause for the manager of the tour, Yep. Rasika Siramani Dasi Adhikari. Haribo! 04 in Raman Reti Ashram after the program until 2:30 p.m.
И сегодня снова мы будем проводить регистрацию в моем доме Раманрети Ашраме, апартмент 104. Мы начнем после Парикрамы и продлится регистрация до 2:30. So I request everyone who have registered yet and not received their wristbands to collect it today, because tomorrow morning at the bus stop it will take more time, so it's better to do it today. И я прошу всех тех, кто зарегистрировался, прийти сегодня для того, чтобы получить браслет, потому что завтра это займет очень много времени. And if you have not already registered, you can still register, so please come today and register. И если вы еще не зарегистрировались, вы можете подойти ко мне и зарегистрироваться. And if you want to buy coupons, Veni Madhava, she is standing there. She will be selling coupons after the program here for 20 minutes. И если вы хотите купить купон, тогда Вени Мадава, она будет сидеть здесь, и вы можете купить в течение 20 минут. The coupon cost is 400 rupees. И цена купона 400 рупий. So you will be able to come on the bus for the Parikrama with us, and then you will be able to take prasadam. И вы сможете поехать на автобусе с нами на Парикраму, а также почтить прасад. And if you cannot buy coupons, we have another person selling coupons outside of Govinda Maharaj's house from 5:30 p.m. to 6:30 p.m. И если вы сейчас не сможете купить купон, тогда у нас будет человек, который будет стоять у дома Говинды Махараджа. И я прошу вас всех купить купоны сегодня, кому они нужны, а не приходить завтра покупать купоны, так как это мы потом опаздываем. And tomorrow is the last day for registering for Jaipur if you have not registered. И завтра последний день, когда вы можете зарегистрироваться для поездки в Джайпур, если вы еще не зарегистрировались. Because we are leaving very soon on the 6th of November, so I need to finalize on the rooms and buses. We still have space, but I would like to close it tomorrow. И это очень необходимо для того, чтобы мы могли организовать комнаты и автобусы. И поэтому, пожалуйста, не опаздывайте, у нас еще есть места. So there is a WhatsApp group called Kartik Parikrama 2023 announcements. Please join that group. There we post all the information about everyday Parikrama, coupon, everything, and we send WhatsApp locations for the bus stop and places where we go. So you better join that. And if you are not part of that group, contact Veni Madhava. She will help you, add you to the group. И также у нас есть группа в WhatsApp, которая называется «Картик Парикрама. Объявление 2023». Пожалуйста, присоединитесь, там мы рассказываем абсолютно всю информацию, скидываем геолокацию, местоположение автобусов и все разные подробности. Можете сказать Вени Мадаве, она вас добавит. I think that's all about Parikrama. And Chaturatma Prabhu is doing classes in MBT Yogashala at 5:30 p.m. Everyone is welcome to join. Every day from 5:30 p.m. in the evening, MBT Yogashala. Everyone is welcome to on Vaishnava Acharyas. Please take advantage of the program. И это все по поводу Парикрамы. Чатуратма Прабху также будет давать лекции о Вайшнава Ачарьях в Йогашале в МВТ каждый день с 5:30. It's very important to keep on time for everything, because they say you're as strong as your weakest link. If somebody's late, everyone has to wait. И очень важно быть всегда вовремя, потому что если даже один опоздает, все мы очень задержимся. So whatever the time has been given, you actually come a little bit early just to be sure, and we can leave on time and get there before it gets too hot or it gets too cold later on in Kartik. Поэтому, если вам было дано время, пожалуйста, приходите раньше, чем данное время, для того, чтобы все вас не ждали, потому что в Вриндаване либо сильно холодно, либо сильно тепло. Prabhupada used to sign his letters, hoping to meet you in good health, your ever well-wisher. И Прабхупада подписывала свои письма. Я надеюсь встретить вас в благом здоровье, желающие удачи. If we're sick, we can't enjoy serving in Krishna consciousness. Это как бы ваш вечный доброжелатель, потому что он наслаждался служить преданным в сознании So Кришны. it can be easy to get sick here. Поэтому очень легко заболеть здесь, во Вриндаване. Especially as the weather is going to change quite quickly over the next few weeks. Потому что в течение следующих недель погода очень стремительно будет изменяться. So I hope you brought some warm clothes, because the mornings will be cold and the ground will be cold. So wear socks on
Wear shoes and socks on the bus and going around. Don't try to be a sadhu with bare feet everywhere and get sick. Потому что во Вриндаване будет сейчас очень холодно. Я надеюсь, вы привезли с собой теплые вещи, как, например, куртки, чадры или какие-то носки. Особенно нужно одевать. As it starts getting cold, bundle up with your sweaters and your jackets and your hats, even a little early, just to be sure you don't get sick. И так как сейчас будет очень холодно, также покрывайте свою голову для того, чтобы убедиться, что вы не заболеете. Don't eat in the shops, around Vrindavan. There's food stalls that looks really yummy, some samosa, kachori, some jalebis. Don't eat. That guarantees you'll get sick, almost 80% if you eat outside. И не нужно кушать по всем абсолютным магазинам во Вриндаване или маленьким вот таким вот столам, в которых продают самосы, качори, джалеби. Это гарантированно 80%, что вы заболеете. Okay. Don't drink the water from the pipes. Drink bottled water. И не нужно пить воду из вот таких кранов во Вриндаване, пейте только в бутылке. If you get a cut on your foot, you stub your toe or fingers, immediately put some, well, they don't know Neosporin, but some kind of medical, antiseptic there and a Band-Aid, because cuts here can get infected very quickly. И если кто-то из вас поранит ногу и будет течь кровь, пожалуйста, немедленно используйте антисептик и бинты, чтобы закрыть рану. And as time goes on, we're going to be running here and bathing here and jumping in ecstasy and bus rides here. You're going to get a little tired, or you're going to get a lot tired. И когда будет, по мере того, как будет проходить наша парикраму, будете прыгать здесь и там, бегать за автобусами туда-сюда, и вы устанете. It's unavoidable. Мы попытаемся избежать этого, но мы не являемся этим телом. И секрет этого — это то, что ложиться рано, отдыхать вечером. Seriously, you need to rest because this is we're the only group that, well, there's the Brajmandal Parikrama. There's only a couple groups that go the whole month on Parikrama. Most Parikrama parties are a week or 14 days. This is 30 days. И вам на самом деле нужно отдыхать, потому что мы являемся всего лишь одной из нескольких групп, которая в течение месяца вас водит на карте Парикрама. Обычно она длится неделю или 2 недели, но мы в Раджамандала Парикрама каждый день в течение 30 дней ходим. Don't stay up at night and socialize and talk and walk around and eat a whole pizza at the MVT. И причина, по которой вы находитесь здесь, это эти парикрамы. У нас здесь столько много нектара, столько много махатм, святых личностей. Не нужно отправляться в МВТ ночью, есть целую огромную пиццу, и играть с друзьями, и обсуждать разные темы. In India, it's advisable not to eat at night. В Индии советуется не кушать вечером. Yeah, just whatever it is here, it's better not to eat a big meal at night. Что бы ни произошло, постарайтесь не кушать очень много вечером. Go to bed вечером. early, so you can get up early, chant some rounds, go to Mangalarti. Our buses leave 5:30, 6. You can be on time. Just get enough rest. It means go to bed early. Don't walk and talk and this and that and have something to eat. Go to bed early. Но отправляйтесь спать рано, не нужно ходить тут и там, разговаривать со всеми подряд. Просто отправляйтесь, вставайте рано, отправляйтесь на Мангаларати, а потом в 5, 5:30, в 6 мы будем выезжать. I know most of you will forget this. It's the first day. What did he say? Я знаю, многие из вас забудут, потому что это первый день. Что же вы говорили? But I've been coming to India for 50 years. Но я приезжал в 52 Индию years I've been coming. 52 года уже. Charam has been coming to say Bhada Hari. We know how it works. И в H.H.Indradyumna Prabhu, Bhada Prabhu, мы знаем, как это все работает. So this is a word to the wise. И это такой мудрый совет. We want you to relish every single day of this Parikrama. Потому что каждый момент вам нужно наслаждаться. And if you do get sick, let us know because we have really good doctors we work with. Но если вы заболеете, пожалуйста, сообщите нам, так как у нас есть доктора, которые могут вам помочь. Just contact Rasika or Govindacharan. You're down with something. Let us know as soon as you get it because we can take care of it quickly and we'll help you. Скажите Расике, Широмани Матаджи или Говиндачарану Прабху, так как у нас есть помощь, мы сможем вам помочь или предоставить. In fact, any problem you may have, even a mental problem, I just can't handle, or it's too fast. Whatever problem you have, let us know.
We're here to serve you. Любая проблема, которая у вас возникает, даже какая-то ментальная проблема, ментальное расстройство, пожалуйста, скажите нам, мы вам поможем. Okay. All right. So thank you very much. Спасибо большое. That's a different kind of kata. Это другая катха у нас сейчас. It's called niti. It's like niti shastra. It's logic. Нити шастра — это такая логика. Okay. So we're going to have a kirtan now with Bada Hari. У нас сейчас будет киртан Бадхари Прабhu. And then you have the rest of the day free, actually. И потом день у вас свободный. And don't forget, we're leaving tomorrow at what time? Rasika? 5:30. Okay. Does everyone know where the bus stop is? It's the same as last year, but we'll put it in the WhatsApp group again. Okay. Everybody in the WhatsApp group? Все ли есть в группе в WhatsApp? Who's not in the WhatsApp group? Кто не в группе WhatsApp? You'll be lost. Be lost. So any information that we need, if you change the place, the time, dance, you know. Если вы устали сидеть, потанцуйте. It's not easy to sit for many hours, but this is what we do. This is why we're here, to hear and chant about Krishna. Not to wander everywhere. We're going to wander in an organized way. Stay with us. Don't deviate and go to another Parikrama party. Stay with us. We've got Bada Hari, Sri Prahlad, Chaturātma Prabhu, Ki. И, пожалуйста, оставайтесь с нами. Не нужно ходить туда и сюда, присоединяться к другим парикрамам. У нас здесь Бадахари Прабhu, Чатуратма Прабhu, Гурудев, Ки Джай. Спасибо большое. Хари. She is. I see it from her post. She's doing some dancing and some kind of freelance stuff. Yeah, she completed the university, so she's training children now. What? Oh, training children. They say having done what now? Yeah, and developing different projects. Yeah. You know. Thank you. Watch my spot. Veni Madhava. Please sing Mangala Charna with me. Om Jnana Timirandasya Gananjana Shalakaya Chakshurun Militam Dena Tasmai Shri Gurave Namaha Shri Chaitanya Manobhishtam Stapitam Yena Bhutala Kamalam Shri Gurun Vaishnavamscha Shri Rupam Sagrajatam Sahagana Raganatam Itandam Sajivam Sadvaitam Savadutam Parijana Sahitam Krishna Chaitanya Devam Shri
Radha Krishna Padam Sahagana Lalita Shiva Sakan Vichamscha Hey Krishna Karuna Sindhu Dinabandho Jagapate Gopesha Gopika Kanta Radha Kanta Namostute Tapta Kanchana Gaurange Radhe Vrindavaneshwari Vrishabhanusute Devi Pranamami Hari Priye Vancha Kalpa Tarubhyascha Kripa Sindhu Bhyevacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha Nama Om Vishnu Padaya Krishna Prasthaya Bhutale Srimate Bhakti Vedanta Swamine Namine Namaste Saraswate Deve Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Paschatyadeshatarine Jaya Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shivasati Gaura Bhakta Vrinda Jaya Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shivasati Gaura Bhakta Vrinda Jaya Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shivasati Gaura Bhakta Vrinda Jaya Gaur Bhakta Vrinda Jaya Gaur Bhakta Vrinda Jaya Gaur Bhakta Vrinda Jaya Gaur Bhakta Vrinda Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare Hare
Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Krishna Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare,
Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare. Rama, 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 Hare. Hello, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Hare, Krishna Krishna Krishna. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Krishna Krishna, Hare Rama, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Hare
Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Krishna Krishna Krishna. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Krishna Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Krishna Krishna, Hare Hare, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare
Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama. One more, please. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Krishna, Hare Krishna, Rama Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare,
Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Hare Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Ram Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Ram Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Ram Hare. Hare Hare Rama, Hare Rama. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Ram Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Ram Hare. Hare Rama, Hare Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Ram Hare. Hare Krishna, Krishna Hare Hare, Hare Hare Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Ram Hare. Hare Hare Krishna, Krishna Hare Hare Krishna, Krishna Hare Hare, Hare Rama, Ram Hare. Hare Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare. Oh, Hare Hare Rama, and bolo bolo. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Rama. One more. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. One more. Rama, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare.
Krishna 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 Hare 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 Rama Rama Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Rama Hare 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 Krishna Hare Rama Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Rama Hare 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 Krishna Hare 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 Rama Rama Hare Hare Nitai Gaura Hari Bol Hari Bol Hari Bol Gaur Hari Bol Nitai 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 Gaur Hari Bol Hari Bol Hari Bol Gaur Hari Bol Prabhupada 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 Jaya Jaya Prabhupada 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 Jaya Prabhupada Nitai Gaura Hari Bol Hari Bol Hari Bol Gaur Hari Bol Hari Bol Nitai Gaura Hari Bol Hari Bol Hari Bol Hari Bol Everybody Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Hare one more Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare last time one more Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Jai Jai Shri Radhe Jai Jai Shri Radhe Jai Jai Shri Sham Varaha Ghat. Hare Krishna. Hope you all had a nice program at the Varaha Ghat temple. Харе Кришна, надеюсь, у вас была отличная, замечательная программа в храме Варахи. We would like to thank the Pujari ji of this temple who has graciously let us do the program here. И мы
Мы бы хотели поблагодарить Пуджариджи этого храма за то, что он позволил провести нам здесь программу. As you can see, this is a very ancient temple. They have a very ancient deity of Lord Varaha with Bhumi Devi. Как вы видите, это очень древний храм. Здесь есть древнее божество Варахи с Бхуми Деви. They have done a very good job of cleaning the temple and everything and making it ready for us to have this program today. И они замечательно почистили, вымыли весь храм для того, чтобы мы сегодня провели программу. So we are very grateful to them for letting us use this program, and we are hoping to come back here more often. И мы очень благодарны за то, что они позволили нам здесь провести программу, и мы еще вернемся. Please remember tomorrow at the bus stop in Radhe